What is up, everybody? It's your boy back at it again with another big body bang. And today, I'm going to be doing something interesting. I figured, well, I haven't really practiced my Aussprache recently. I mean, I guess I kind of have because I've been speaking German every day, but I need to really practice. And the best way for me to practice is to actually read what is in front of me. So, to combine that and to give you guys some entertainment, as per usual, your boy is going to be reading a fairy tale. Now, I'm going to be reading the fairy tale, and then at the end, I'll kind of like look at the translation as well to kind of see if I can kind of make sense of what's going on. And then I just want you guys to let me know how I'm doing as far as my pronunciation's going. So if you guys are new to the channel, willkommen. If you guys are returning viewers, willkommen to Rookie post videos every single day. All I need you guys to do is smash that like button and that subscribe button. And let's go ahead and dive nose deep into this thing. And I don't know, we're going to cover the story of Haensel und Gretel. Let's go ahead and see what's going on. Ah, yes, Haensel und Gretel. Haensel und Gretel in German. So, vor vielen Jahren lebte einen Holzfäller. My Deutsch pronunciation is terrible. Lebte tief im Wald mit seiner Frau. Sie war eine liebe und sanfte Frau. Zusammen hatten sie zwei Kinder, Haensel und Gretel. So right here, the translation is many years ago lived a woodcutter. He lived deep in the forest with his wife. She was a kind and gentle woman. Together they had two children, Haensel and Gretel. Cool. I mean, I'm probably not going to read the English part out. I'm just going to keep reading this. I'll just quick on translate just to summarize everything. But die Familie hatte nicht viel Geld, aber ihr Heim war immer warm und die Kinder hatten immer Suppe und Brot. Sie waren nie hungrig. So basically the family had no money, right? Like, they didn't have very much money, but they did have like a place, like a warm place, and you know, the kids had like, you know, soup and bread. So they weren't really hungry, you know, they weren't always hungry. I want to say if there are, so they were never hungry. Cool, I was right. So in einem Jahr gab es einen sehr kalten Winter und Haensel und Gretels Mutter wurde krank und starb. Oh shit. So damn, that's sad, bro. This is kind of depressing, bro. Der Holzfäller heiratete schließlich eine andere Frau, aber sie war nicht lieb und nett. Sie war grausam und egoistisch. Sie wollte reich sein. Und sie wollte extravagantes essen wie Roastbeef, Kartoffelpüree, Erbsen, Mais, Zitronenkuchen und exotische Früchte aus sonnigen Ländern. So, to translate, the woodcutter eventually married another woman, but she was basically a biatch, you feel me? She was selfish, she wanted to be rich, and she wanted to eat fancy foods like roast beef and all that crazy stuff. So basically, it's looking like he about to leave his damn kids. Sie war wütend, dass sie sich zu jeder Mahlzeit eine Suppe und Brot leisten können. Suppe und Brot, jeden Tag. Suppe und Brot, ich habe Suppe und Brot so satt, beschwerte sie sich. So she's basically bougie, bro. Why would you marry a bougie chick and you broke, bro? That don't make no sense. So she was basically angry and fed up, and she complained about having soup and bread all the time. Die Stiefmutter war zu Haensel und Gretel besonders grausam, weil sie glaubte, dass der Grund wären, dass die Familie so arm war. And yeah, that, I guess this is like that weird mentality where, like, you know, it's like, damn, like, I really believe, you know, Haensel and Gretel are behind our starvingness. So I'm pretty sure she's about to say, like, leave your kids, sir. Eines Tages waren der Holzfäller draußen beim Holzfällen war,
rief die Stiefmutter Hansel und Gretel in die Küche ihrer Hütte. Yeah, that's crazy. So this is how it started. It started with a bitter ass stepmom, bro. That's interesting. So es ist nicht genug Essen da, Suppe für Abendessen zu machen, sagte die Stiefmutter. Wir würden heute Nacht alle hungrig sein. Geht in den Wald und sammelt ein paar Pilze für eine Pilzsuppe. Ich weiß, wo die besten Pilze wachsen. Oh my God, my Aussprache ist scheiße, bro. There's not enough food to make it for dinner. So basically, she wanted them to go pick up some mushrooms for a mushroom soup because she knows where the best mushrooms are. But it looks like she's about to lead them to some craziness, bro. Dann gab sie ihnen die verwirrendste Wegbeschreibung, die ihr einfallen könnte. Sie wusste, sie würden niemals zurück nach Hause finden. So basically, she gave them some confusing ass directions, and she knew that they would never be able to find their way home. So that way, she could just say, "Oh, the kids got lost. Looks like it's just me and you, and now we can eat our roast beef and just be partying up every week." Bro, I don't understand how stepmoms get down, dog. Like, they just be the most bitter of the bitter, you feel me? Geht 2 Stunden nach Norden, dann links bei den hohen Baumen, geht 20 Minuten nach Osten, geradeaus wieder, überquert den Fluss, biegt nach rechts auf die Hauptstraße ab, geht durch Loch im Town. So she was this is her giving the directions and stuff. So geht unter Brücke durch Pass auf den Trollauf und dann 3 Kilometer in den Wald hinein würdet ihr ein paar Pilze unter einem Baum finden. Geht jetzt, damit ihr rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück seid. Okay, so Hansel und Gretel hatten Angst, so they were definitely scared. They were scared. You could tell they were scared. Sie wussten, dass der Wald tief und dunkel war und dass man sich leicht verlaufen könnte. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Flüsterte Hansel Gretel zu. Er ging hinter das Haus und füllte seine Taschen mit kleinen Kielsteinen aus dem Garten. So basically, I feel like because there was I'm assuming here before I look at the translation, because Hansel and Gretel were fearful, there was a plan. Hansel basically had Hansel and Gretel had a plan, and I think this is where they kind of used the thing, you know what I'm saying? So he went to the back of the house and filled his pockets with little white pebbles from the garden. Oh, this is interesting because in our story, it was pieces of bread. That's interesting. This is a different type of. That's interesting. So we picked up pebbles from the house. I was looking for brot in here because in our version of Hansel and Gretel, they take pieces of bread and sprinkle the breadcrumbs through the forest as they walk. But that's interesting. Dann gingen die beiden Kinder los und folgten der Wegbeschreibung der Stiefmutter. Alle paar Schritte ließ. Oh my God. Alle paar Schritte ließ Hansel ein kleines weißes Kieselsteinchen auf den Boden fallen. Okay, so the two children started walking and followed their stepmother's directions. Every few steps, Hansel dropped a little white pebble on the ground. See, the pebble makes more sense because if you think about it, if you drop breadcrumbs, someone's gonna eat them breadcrumbs, bruh. Come on, man. I mean, that makes a lot of sense. Maybe the breadcrumbs was for on the way back, or so maybe one of them could find each other. I don't know. I just don't remember there being stones, but this is a different version, you know. This is the OG version. This was coming straight from Deutschland. Sie gingen stundenlang, aber sie fanden keine Pilze. Es ist fast dunkel. Ich habe Angst. Weinte Gretel. Keine Sorge. Ja, keine Sorge.
Ich finde den Weg nach Hause, sagte Hansel. So literally, well, I guess they walked for hours, but they didn't find any mushrooms. It's almost dark and I'm scared, cried Gretel. So don't worry, I'll find a way home, said Hansel. I noticed I wouldn't read the translation, but you know, sometimes I don't know. I might not. It just depends. Hansel wartete bis der Mond hell leuchtete. Das Mondlicht fiel durch die hohen Bäume und ließ seine winzigen weißen Kieselsteine leuchten. Sie folgen der Spur der Kieselsteine den ganzen Weg nach Hause. Ihre Stiefmutter war wütend. Sie hatte nicht erwartet, dass die Kinder den Weg nach Haus finden würden. So basically, she was happy. I feel like she was happy that they couldn't find the house. She was pretty much sure they couldn't find the house now. Ihre kleinen Narren, wo sind die Pilze? Schrie die Stiefmutter. Jetzt haben wir nichts zu essen. Ihr bekommt heute Abend kein Abendessen. Geht gleich ins Bett. Die Kinder gingen hungrig zu Bett. Wait a minute. Never mind. They did come back. They came back. So Hansel waited until the moon shone brightly. The moon fell through the tall trees and made this tiny white pebbles glow. They followed the trail of pebbles all the way home. Oh, so yeah, the stepmother was not feeling that, bro. She was crazy. So she didn't expect the children to find the way back home, you know? She's like, where are the mushrooms? And she was mad, you know, da-da-da. So the kids basically went to bed without eating, which is kind of crazy, bro. Wacht auf. Oh, that makes sense. Wacht auf, wacht auf. Ihr kleinen Narren, heute hat euer Vater Geburtstag. Ich möchte ihm für sein Geburtstag essen einen Apfelkuchen backen. Geht in den Wald und pflück ein paar Apfel. Dieses Mal komme ich auch mit. Ich weiß, wo wir einen großen Apfelbaum finden können. So she's about to do them dirty, bro. She's like, hey, listen, like, y'all messed up. Y'all messed up. But y'all can make it up to me. You about to get me the ingredients for this Apfelkuchen. You know what I'm saying? And I know the best spot for some damn Apfelkuchen. The fact that the kids aren't catching on to this is blowing my mind, bro. Like, it's blowing my mind. Like, this is like a drama real quick. So, sie gab ihnen ein Laibbrot für ihr Mittagessen und dann drängte sie aus der Tür. Hansel hatte keine Zeit, Kieselsteine zu sammeln. So she gave him a loaf of bread for their lunch, and then she heard him out the door. Hansel didn't have time to collect pebbles. This is where the bread came in. Oh, that makes sense. This is where the bread comes into play. Okay, that makes sense. Aber der schlaue Hansel hatte einen Plan. Aß sein Brot nicht zu Mittag. Stattdessen machte winzige Krümel daraus. Alle paar Schritte ließ einen Krümel fallen, den Weg zu markieren. So basically, as the stepmother, as you can see right here, is taking them to this place, she's taking them this, she's leading them astray to this crazy ass place where you can find some apples and stuff like that. Hansel was dropping breadcrumbs because Hansel knew what was cracking, bro. So I thought the breadcrumbs wasn't going to be a thing in this story, but I guess it is. It's been such a long time since I've read Hansel und Gretel, so this is interesting. Sie folgten ihrer Stiefmutter den Weg hinunter eine Ecke durch den Wald. Weiter, sagte die Stiefmutter. Sie gingen tief in den Wald hinein. Sie gingen nach links. Sie gingen nach rechts. Weiter, sagte die Stiefmutter. So I need to see what this means. So basically, like, you need to go further. They turn left, they turn right, and she kept telling them to go further and further into the forest. That makes sense. So weiter is further. That makes a lot of sense. Ähnlich hielten sie und die Stiefmutter setzte sich, sich auszuruhen. Sie zeigte auf einen sehr dunklen Teil des Waldes. Der Apfelbaum ist dort drüben.
I gotta see this. Damn, that's crazy. So, die Kinder gingen tiefer in den Wald, aber sie sahen keinen Apfelbaum. Wo? Riefen sie. Noch ein bisschen weiter. So she said, just a little further, said the stepmom. Hansel und Gretel gingen tiefer und tiefer in den Wald, aber sie sahen den Apfelbaum immer noch nicht. Wo? Riefen sie ein zweites Mal. Noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. I keep saying wieder. It's weiter, 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 weiter. Oh my God. Noch ein bisschen weiter, rief die Stiefmutter. Ihre Stimme war nun noch sehr schwach zu hören. Hansel und Gretel gingen weiter und weiter. Kein Apfelbaum. Wo? Riefen sie ein drittes Mal, aber es kam keine Antwort von ihrer Stiefmutter. Sie war weg. So basically, they were going farther and farther. So the mom led them into the deep depths of the forest, and they kept calling. They're like, "Where is it? Where is it? We don't see it. We don't see it." And I'm pretty sure she didn't say nothing back. They were lost. Oh nein! Wir sind verloren, weinte Gretel. Keine Sorge, ich habe einen Plan, sagte Hansel. Er drehte sich um nach dem Krümel zu suchen, aber sie waren verwunden. Der hungrige Vogel hatte jedes Stückchen Brot gestohlen. Wait a minute, interesting. So, he turned around and looked for the crumbs, but they disappeared. The hungry birds had stolen it. Yeah, that's what happened. So that's what was crazy. So he was smart to like drop those breadcrumbs, but like I said earlier, wouldn't something eat those breadcrumbs, bro? The birds ate the breadcrumbs, bro, because them birds are, bro, inconvenient as hell. Ich fürchte mich, schluchzte Gretel. Ich fürchte mich, schluchzte Gretel. Und mir ist kalt und ich bin hungrig und ich möchte nach Hause. Aber unser Weg ist verschwunden. Keine Sorge, alles wird gut, sagte Hansel und versuchte mutig zu wirken. Aber auch er hatte Angst. So he's basically he's comforting Gretel, but he's definitely scared himself. So basically, diese Nacht schliefen die Kinder in ein paar weichen Büschchen, um warm zu bleiben. Als sie aufwachten, schien die Sonne, die Vögel sangen und es lag ein köstlicher Duft in der Luft. Ich habe solchen Hunger, sagte Gretel. Ich glaube, ich reiche Kekse. Schau, sagte Hansel, auf etwas zeigen. Ein Haus! So, it's crazy. This is actually where they find the house that they were talking about. Es war das seltsamste Haus, das sie je gesehen hatten. Die Wand sahen wie Zitronenkeksehaus. Das Dach sah aus, als wäre es aus grünen und roten Bonbons gemacht. Hansel war am Verhungern, also rannten er zu dem Haus und brach ein Stück von ab. Das schmeckt wie in ein Zitronenkeks. Ja, das schmeckt wie ein Zitronenkeks, japste er. So they were starving, bro. They were starving. Like, bro, this is like a food house. I gotta be dreaming, bro. Like kids in their minds, bro. They're just like, dang, that's crazy. Gretel schnappte sich ein Stück Fenster und stopfte es in ihren Mund. Das ist Schokolade? Die Kinder konnten nicht aufhören zu essen. Das ist kuschelig, sagte Gretel, den Mund voller Kekse. Wir bleiben für immer hier, erklärte Hansel, als
er die Apfelkuchenveranda mampfte. That's crazy. So that's crazy. They basically stuffed themselves like ridiculous. And then Hansel was like, yo, we ain't never leaving, dog. We ain't never leaving, my guy. We're never leaving, my guy. Sie wollten gerade ein Stück der lilanen Bonte probieren, aus dieser Leise aufgehen. Hallo, sagte eine alte Frau hinter der Tür. Mögt ihr Kinder Süßigkeiten? Ich hab im Haus noch mehr. Kommt hierin, hab keine Angst. It's like, hey, like, what y'all doing? This is my house, man. Come here. Don't be afraid of me. Just come here. You feel me? Die alte Frau sah nett und freundlich aus. Deshalb gingen die zwei Kinder hin. Oh nein, schlechte Idee. Die alte Frau war überhaupt nicht nett und freundlich. Sie war eine böse Hexe. So, yeah, the old woman looked nice and friendly, so the two children went inside. But oh no, bad idea. The woman was definitely not nice, and she wasn't friendly at all. She was an evil witch. Sobald Hansel und Gretel drin waren, schlug sie die Tür zu und verschloss sie. Die Kinder waren gefangen, right? Die Hexe schnappte Hansel und seinem Handgelenk. Du bist zu dünn, sagte sie. Ich muss dich mästen, bevor ich das esse. Dann warf sie Hansel in einen Käfig und verschloss die Tür. Bro, that's why you don't trust fucking strangers, my guy. Yeah, basically she's like, hey, I don't know what you've been eating, my guy. I keep thinking, yeah, Hansel was the guy, yeah. So, like dang, Hansel, bro, like you are tweaking, my guy. You're too skinny. You literally need to get plump before I eat you. Hansel begann zu weinen. Bitte, ich mich nicht, bettelte aber Gretel blieb ruhig. Keine Angst, jetzt habe ich einen Plan. Flüsterte Gretel. So, yeah, so Hansel was tweaking, bro. He's like, hey, man, I'm not trying to get eaten in these streets. You feel me? Like, this is crazy. But Gretel, she was like, listen, I got a plan. Don't worry. Have no fear. Your girl is here. I got you, dog. She hooked him up. She's like, yo, Gretel schlüpfte zu ihrem Bruder hinüber und gab ihm einen Zweig. Morgen früh wird die Hexe nachsehen, ob du schon fett genug zum Essen bist. Wenn sie kommt, gib ihr diesen Zweig statt deines Fingers, bevor sie ihn. So basically, they're gonna trick the witch. She gave him this little fucking twig, right? And she's like, listen, the witch is clearly blind. You know what I'm saying? So when she goes to and tells you to stick your finger out, just stick out this thick ass branch, and she gonna pull you out to eat you. But when she pulls you out to eat you, we're gonna be doing something else, okay? All right. Tatsächlich humpelte die Hexe am Morgen zu Hansel hinüber und knurrte: Steck deinen Finger durch und den Käfig. Ich möchte sehen, ob du fett genug zum Essen bist. Hansel hielt die Zweig hinaus. Du bist immer noch zu dünn, beschwerte sie sich. Komm hier, torrichtes Mädchen, und gib deinem Bruder mehr Süßigkeiten zu essen. So, let me go ahead and look at this, because I don't know what the hell I meant. Damn. Yeah, it's like, hey, your brother's too thin, so give your bro like more food to eat. Das ging einen ganzen Woche so. Jeden Tag prüfte die Hexe, ob Hansel fett genug war. Jeden Tag hielt Hansel den Zweig hinaus. Oh, I got it mixed up, guys. So you wouldn't, bro. The twig was to
the witch, right, to keep feeding him, because he's like, stick your finger out, stick your finger out, stick your finger out. But the twig was to say like, oh, I'm too skinny, you can't eat me yet. Because the second that that Hansel gets too fat, the witch would eat him. So I translated that shit wrong in the beginning, bro. Like I'm dumb, but it's all good. All right. So English war ist die Hexe leid zu warten. Am 8. Tag rief sie Gretel zu. Komm hier, torichtes Mädchen, heiz den Ofen an. Heute esse ich gebraten Jungen mit Karotten und Soße. Schau, ob der Ofen heiß genug ist, deinem Bruder zu braten. So she about to eat that dude, bro. She like, this the time we about to eat him. We about to cook his goofy eye. Aber die schlaue kleine Gretel hatte einen anderen Plan. She had another plan, bro. Sie fing an zu weinen, aber ich bin zu dumm. Wie weiß ich, ob der Ofen heiß genug ist? Kannst du es mir zeigen? Fragte sie. So basically, she's like, I'm dumb. I don't know if the oven's hot enough. Can you show me? So, die Hexe murmelte und murmelte, nutzloses Kind, ich würde dies Oven selber prüfen. So basically, she's like, useless kid, I'll check the oven myself. Die Hexe bückte sich, die hellen, orangenen Flammen anzusehen. Schnell schubste Gretel sie in die Ofen und schlug die Tür zu. Booms. Das war das Ende der Hexe. So she pushed the witch in the oven and the witch burned, bro. Gretel schloss Hansels Kaffee auf. Die Kinder fanden einen Korb und füllten ihn mit Kuchen und Keksen, Pasten und Bonbons. Dann rannten sie davon so schnell sie konnten. So that's crazy. So they basically, like, you know, Gretel freed Hansel after pushing the witch in the oven, and then they found a basket full of goodies. They took the goodies and dipped. They're like, we will never be hungry again with these damn goodies. Sie rannten die ganze Nacht. Sie rannten durch den Wald. Sie rannten unter der Brücke durch. Sie krochen durch das Loch im Zaun. Sie gingen nach links. Sie gingen nach rechts, links, rechts, links, rechts. Englisch hörten sie jemanden in der Pfütze Holz schneiden. Es war Holzfaller. Die Kinder rannten zu ihrem Vater und umarmten und küssten ihn. Er weinte und weinte, aber in Wirklichkeit war er sehr glücklich. Mein süßen Kinder, wo wart ihr? Oh, that's crazy. They heard somebody cutting wood in the distance. They basically found their father and stuff. So that's crazy. And then it's like Hansel und Gretel erzählten dem Holzvater die ganzen Geschichte, als er hörte, dass ihre Stiefmutter sie im Wald allein gelassen hatte, wurde er sehr wütend. Er befahl der Stiefmutter, sofort das Haus zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. So that's crazy. Yo, that's dope. He basically told the stepmother, yo, like, you can't be messing with my kids like that, dog. Like, I want you to leave and never come back. And diese Nacht feierten Hansel und Gretel und die Vater eine verspätete Geburtstagsparty. Sie aßen all die Süßigkeiten aus dem Korb, Kirschkuchen, Brownies, grüne und rote Bonbons, blau, Lüchte und Lebkuchen. So they had a birthday party for him that night, and everything was pretty much great. They had a lot of food. It seems that the food was good, you know what I'm saying? Später im Jahr besuchten Hansel und Gretel die Bäckerei in der Stadt, als sie eine alte Frau im Müsenbild sahen. Es war ihre Stiefmutter. Kinder, bitte hilf mir. Ich verhungere, bettelte sie. Wow. So they saw the stepmother out there, like, struggling, basically. That's crazy. So they saw an old woman begging for coins, and it was the stepmother. That's crazy, bro. Gretel dachte einen Moment nach.
Sie ging in die Bäckerei und kaufte einen kleinen Leberbrot und eine kleine Schüssel Suppe. Hier, sagte Gretel, Suppe und Brot, deine Lieblingsspeise. Hansel und Gretel sahen ihre Stiefmutter nie wieder. That's crazy. That's crazy. Soup and bread, your favorite dish. Wow. What? So the witch was the stepmother, bro? Oh my god. That's interesting. I mean, that's pretty crazy, man. I'm not gonna lie. Anyways, hopefully you guys enjoyed that. That was definitely a long little video at my Aussprache war scheiße. So, you know, if you guys want to help me with my German, go ahead and join the Discord server. It is going to be the only link in the description. I'm going to probably read more of these and stuff like that. Obviously, I'm going to use the translate thing down below to help me understand what's going on. But, you know, I'm going to probably read these with people so they can correct me as I read these so I don't sound like a total idiot. But next time, yeah, that'll be really cool. I love you guys. Ich liebe euch. Bis später, Leute. Ciao, ciao, ciao. Well, 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 what a pleasure it is to see all of your beautiful faces at the end of this lovely video. Subscribe if you haven't already. I'm sure you know, as I've mentioned in the past, we do have a Discord that's linked in the description down below, and we would love to have you a part of the world's greatest community ever, Bray Gang. Yes, if you've made it to this point in the video, you're officially a part of the community. So go ahead, join the Discord server. Link is in the description down below. And we also have other social media as well, like Instagram, Twitter. We're live. We go live on Twitch quite often as well. So it would behoove you to, you know, go ahead and subscribe to the Twitch channel at twitch.tv/JamesBrayGang. Join the cause and be a part of the greatest, literally the greatest community ever. Okay, it's simple. Just go ahead and do those little things. We're trying to grow on all these little platforms and everything, and it really means a lot. Now, I know you guys stumbled up across the channel and you're like, what does this guy post? Like, what kind of content does he post? Reactions, vlogs, pretty much whatever comes to my mind. All right, it's random content. I don't know what I'm gonna be posting 10 years from now, but I do know that you can stick along for the journey, and it really means a lot. Now, for every single person that subscribes and follows all of the accounts that I have made, and all the links will be in the description down below, that's an automatic entry for any future giveaways I decide to have. I'll remind you when the giveaways take place, but you'll be surprised what I will be giving away because you guys have supported me so much up to this point, and it's only right that I do the same thing back. Thank you guys so much for being amazing, and I will see you in the next video. Take care. Peace.